Ndakarwadziwa Jehova atsamwa zvitema zvakandifuwira pasi ndakachema ndirimo mumatope tenzi akandiburitsa kunzezve andiburitsa mumatope andilisa ine panomo nasiandi parweyo mumoyo rekukunza haleluya andilisa panombo petro naye masiko angu asimbiswa pano andizomboputikendire pano domira ndizofika chiremba andiburitsa mumatope andinisa ine panombo nasi andiparweyo mumoyo rekukunza haleluya andiparweyo rutsa rerukudza noruyimba usiku nesikati moyo wangu wazara nerufaro ndichazokudza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andinisa ine panombo nasi andiparweyo mumoyo rekukunza haleluya ndichaimba tsitsi dzake kuneni zvene kunaka kwake kune vese ndichazoimba rupone sokwese takara vese vasimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni zvene kunaka kwake kune vese ndichazoimba rupone sokwese takara vese vasimbire Mwari andiburitsa mumatope andinisa ine panombo nasi andiparweyo mumoyo rekukunza haleluya andiburitsa mumatope andinisa ine panombo nasi andiparweyo mumoyo rekukunza haleluya nasi andiparweyo mumoyo rekukunza haleluya nasi andiparweyo mumoyo rekukunza haleluya. Welcome. Hama neshamwari tinokuchingamidzai nemufaro unopfachuka pano pachirongwa chedu The Journey of Life. Ini ndonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi uye ndinotungamirira hurukuro dzatinoita muchirongwa chino che The Journey of Life. Mukati mechirongwa chino tinotaura pamusoro pezvinhu kwete zvekufungidzira kana kuti zvawakanzwa kana kuti zvawakaona asi zvawakararama.
tiine chinangwa chekuti tiburitse zvidzidzo zvinogona kubetserawo vamwe vanhu mukati mekurarama kwavo. Saka mukati mezuva ranhasi tiri kutaura pamusoro the experience of Cyclone Idai, kune vanhu vakasangana nayo vakatuzurirana nedutu, vakapinda mukati maro, vanga vari mumwoyo medutu ratinoziva sekuti Idai. Ndo vatiri kutaura navo mukati mezuva ranhasi. Toda kukuchingamidzai baba namai Razemba mukati mechirongwa chedu The Journey of Life. Welcome to the program. Thank you, Pastor. Tinoda kutenda zvikuru. Pekutangaka regai titange tazivana. Toda kuziva kuti baba namai Razemba ndivanani, kuti tigofamba rwendo tichizivana mukati mezuva ranhasi. Tinotenda mufundisi. Nditwa Razemba, mai Razemba. Tine vana vaviri, tari vanashe namutsawashe. Pari zvino tiri kubata tiri missionaries ku Mozambique, Beira. Ini ndikusevhawo the capacity ye projects and infrastructural development manager pa university yedu inozi Universidade Adventista de Mozambique, or the Adventist University in Mozambique, Beira. Iri panzvimbo inozi Manga. Ndinongofara kuti Portuguese inonyanya kuemphasize the way you look at the letters. Oh yeah, exactly. Manga, Manga, it means mango. Yes. In English. Yeah. So in Jimbo is mango. It's unfortunate it changed the face of Beira. I think in Jimbo yakasarani mango, very different type of mangas. Of mangoes. Yes. Okay, that's good. Thanks so much. Before my Razemba comes in, you know, Portuguese, Spanish, these languages, you read the way you see it, or you see the letters. Unlike on a French, even English. Oh yeah. Even English, it may be spelled one way, but it's pronounced another way. And sometimes you see that confusion. Kana vana vari kutanga kudzidza language, kuverenga especially, you know, and so on. But Spanish, Portuguese, and maybe other languages, the way it's written is the way it's read. Yeah, and so on. Yeah, that's a good thing. Yeah, that's good. Yeah. So Kumanga, Adventista, Universidade de Adventista de Mozambique. Yeah. I don't know. Can you try that one? Universidade Adventista de Mozambique. Adventist University in Mozambique. Yes. All right. That's great. Mai Razemba, introduction. Okay. Makadino atereri. Ini sekutaura kwazvaitwa ndini mai Razemba. Iko zvino sekutaura kwazvaitwa tiri kuMozambique. Tichishanda pauniversity yedu iriko yeMasabata. Ndiri director of finance. Yes, muri director of finance. Tipe zita racho reofisi yo nePortuguese kuti zvityise. All right. In Portuguese vanodete vice-reitora financeira. Vice-reitora financeira. All right. Not too bad. I'm coming. Vice-reitor finance. Okay. All right. Okay. Vice-reitor responsible for finance. So it's like, I think it's the system. We can say university president, then in a vice president, then academics, finance, and so on and so on. Student services, finance. Vice President Finance. I see. Okay. Very powerful post and responsibility. And so, so how long have you been in Mozambique for? Makaenda korini magarango ya karibasi. Yeah, Mozambique stakaenda on the 23rd of March, 2016. So I got 6 years. 6 years. The first term was 5 years. Paris term, second term. Okay. Takapo privilege second term. This is another 5 years allocation. So don't go at okay, 6 years. Yeah, that means you know a thing or two about Beira now, and so on. You know, I've visited many countries
around the world, but I've never been to Mozambique. Okay. Not yet. But you're welcome. Oh, thank you. Yes. Thank you Yes, for you're the welcome. Yeah, I've not been to Mozambique. Okay. And you know, the thing is, nema languages anenge akasiyana, the cultural differences zinenge dziripo. I think zvinoita kuti even though geographically Zimbabwe and Mozambique we are just neighbors, but culturally, because of the colonial issue and the colonial legacy, munotoita nyika dziri kure nekure. You know, zvokuti unotoziva zviri kuitika ku-US more than zviri kuitika mu-Mozambique pano padhuze, you know, and so on. But anyways, today we are talking about experience Cyclone Idai. Experience makaisangana nayo muri kupi. Isu tinoziva kurwa kwakaita kuchimani-mani. Yes. Where did you encounter this? Where did you have this experience? Okay, maita imfundisi. Cyclone Idai yakatibata tiri Popa University kuBeira. Kubeira. Saka of which ndoko yakatopakurwa ichibva. Saka makasangana na mukaiona hasha dzayo ichibuda mugungwa ichienda panyika. Panofanira pakaoma. When was this, by the way, when this cyclone hit? It's the 14th and 15th of March. 2019. 2019. Oh, 14th and 15th of March 2019. 2019. Okay. Saka, may you take us through what happened? I suppose you were going about your normal business and so on and so on. Take us through kuti zvii zvakaitika tichada kuti pamberi apo tichada kuzobuda nezvidzidzo and kuti our preparedness kana pachiitika chinhu chakadai zvii zvinofanira kuitwa nevanhu, but for now toda kunzwa kuti zvii zvakaitika. Toda action. Zvakaitika mufundisi, time iyoyo it was like a very important time for us as a university. Because kubva musi wa13 March kusvika musi wa15 March taiva neprogram yaifana kurana yeBible conference yataitarisira madelegates 5 wakuru vaibva kuGC vachiuya kuzoitisa chirongwa ichocho pauniversity chichiinclude the whole community yese yeBeira. Saka it was a big program for us. Saka tanga titori very busy. Takafocusa ma-preparations iwayo kuti nekuhosta these delegates, I mean these facilitators and the meeting. Saka tiri pakati papo ndo patakareceiva ma-announcements ekuti kune cyclone iri kuuya. Saka we were torn apart. This was now coming in the news. Yes, coming as ma-seculars. Yes. Saka tairamba chitorwa attention yedu between cyclone nevanhu vari kuuya. Saka musi wa13 madelegates edu zveshuwa akabva asvika tikanovatora kuairport Mascati. Mubeira makare paairport. Vauya for that program. And that same day iyoyo tibva tareceiva a secular ichiconfirma kuti cyclone iri kuuya mangwana. 14 and kubva musi wa14. Saka takaconsulta inonzi landfall yakuhita land. Saka takaconsultawo SID kueducation department tikati toita sei. Ivo vakati sekuziva kwedu macyclone mukanzwa adaidzirwa ibvai munzvimbo yacho. Saka takafunga nyaya yekuti ora tofanira kubva munzvimbo apa tiri kutarisira madelegates ari kuuya. Saka takati atona apart. Saka ubva kuti vakuru vari kubva vatori mumhepo vatori mhepo vari kutouya. Saka vachiuya tavatora musi wa14 kuseni takakontinya neBible conference. Yakatotanga kubva yatanga. Saka yakatanga ikatotsigira vanhu vakawanda, makwaya akauya achibva makawanda muBeira. Saka takuda kusvika kuma12 ndo pakauya secular from the government. Kunzi mauniversity ese ngaaclose, zvikoro zvese ngazviclose, vanhu vese everything must close. Vanhu vese endai kudzimba munogadzirira cyclone. Munomeka sure kuti mavhara pese panopinda nemhepo. Did you have an appreciation of what this is? Tanga tisina because kwatiri it's a first experience. Saka ndofunga pamwe tinonyovhundukawo futi nekuti sasatambosangana nayo. Saka takabva tatora madelegates aikwa kumadzotsera kuhotel kwavaigara. Isu kwakubva taenda manje mudzimba
kwakutanga kunogadzira University. unogadzira zvecyclone. Saka asi pataigadzira pataigadzira zvecyclone vamwe vakamboramba vachifunga kuti pamwe zvinogona kudi kungopfuura, like vari kuinfrastructure vanga vatori muchechi vari busy kuramba vachigadzirira program varimo. Saka varimo ndaiwana mameseji akawanda kubva kune hama neshamwari vachinditi imi muri kunyatsoziva here zviri kukuwirai, tazviona paCNN hazvina kumira zvakanaka, ibvai mubeira. Saka anga to masikati emusi wa14 but zvese kwakanyarara kuti zii kusina kana saini kuti kungamboita kunonyarara. Saka pawaenda manje kuda unotarisa kune avo kuti mwati ndiri kunzi nevanhu zvinomira zvakanaka, vasvika vanhu vari busy vari kuramba vachiita mapreparations avo. Vari committed mamissionary. Saka ubva tazodzokera kumba, I remember kuti mwana wedu mukomana akanga achifona after achibvunza kuti mama saka muri kuita sei, tikati tiri pano. Saka dzakuma 6 PM ndo pakatanga mhepo mbichana. Saka kubva our rater vatumira mavideo paWhatsApp vachiti one of maroofs classroom block anga atorwa nemhepo. Saka vachiti ngatinamate. Saka ubva taramba tichidini tichinamata. Saka ipapo ndaicommunicata nevanhu vakanga vari kunze vachibvunza kuti zvakambomira sei. Tichiti mhepo yatanga ine zvitiri kunzwa kuti marufu adini marufu abva. Saka time tichifamba manetwork anga akuti achimbodzima achidzoka achidzima. Saka bva ndaudza ndikati but panetwork inenge iri kudini iri kuti achidzima, saka inogona kudzima anytime. Saka I remember ndakapedzisira kutaura naye mwana wedu mukomana achibvunza kuti mama zvakanyazomira sei. Ndikati iko zvino zvaakuno zvaakutyisa. Mhepo yanga yasimba. Ndikati saka hatizoti zvichava chii. Saka iwewe ndoda kuti uclaim a verse, ingoclaima vhesi Psalm 34 pavhesi ya7 kuti ngirozi dzatenzi dzinokomberedza vanomutya nekuvarwira. Ndichipedza izvozvo ndipakakata communication yangu naye. Kubva network yadini yapera. Saka ibva ipapo manje ndofunga razimba vanogona kupa zvakanga zvakuitika. Nekuti yanga yanguva yekuti mhepo yanga ichiuya zviya zvekuti kadai uchinamata pamba chawachati silent prayer makuita zviya zvekudaidzira kuimba nekunamata kuti Mwari tiitirewo nyasha. Dutu rasimuka. Rasimuka. So apa muri mumba. Chimwe chandoda kungotutsira mbichana panyaya yekuwane runyararo before the storm. It appeared to be very deceitful. Kune vazhinji nesu tisati taziva cyclone inodii. It was a sunny day. It was not windy. It was very calm and very, serene yekuti unofungidzira zviri kunzi in some hours pane zvichaitika. Unotoshamisa. Because sometimes during that time before the cyclone, or a typhoon or hurricane, usually sometimes it's imbwa and some of the animals, they become restless. Because I think they can sense the drop in pressure. This is unusual. And they become restless. I've seen them restless. And dzichitanga dziri kutsvaga pekuwanda. Dzine dzichingoita some sound yekutsvaga pekuwanda. But kunenge kuri quiet, calm. So that state ndio yakatisvikira isusu vamwe tisingazivi cyclone zvinorevei. So even some of the localities, because when you ask them later, we've never experienced such a thing. Muno Mbeira. Yes, they confirmed that. Nekuti Mbeira, in short, tisasvika ido pakutsanangudza kuti pakatanga mhepo. Mbeira mumanga mune mango trees dzakakura sezvakaita gum trees. Big trees. Nekuti haufungi kuti mumango. So they were isusu pacampus tatine plenty of those. Papa tune orchard yaka, which means we don't know kuti it was 20 years old or what. We had more than 100 trees. Kukura kwemiti dzakadaro. So dzimwe dzito dzakatokura pakati pema structures, ma classrooms dzakadaro. You see, dzichingokura like that. Saka patakusvika panhano kuti Dr. Lopez, who is the rectoria, the university president. The rater. Yes, he's the rater. Not rector. He's the rater. Thanks for good Portuguese.
pawakatanga kusenda message Okay. kuti ndo zvaitika kuno ndanditori nawo muofisi mawo. All right. Saka the affected area ngari the registrar's office in a part of the roof, because the roof that we had is heavy. Panels is sandwiched on any type of roofing. Okay. Yeah, it's thick. You know, getting some insulation passing. All right. Yeah, so it's heavy. But a part of that, and you know, it flew away. Pangwa idzo pa 6 and it. So isusta po mapri takadzidziswa kuti no chichengetedza zvimboto na maira semba kuti munoti mavhara vhara misi munofana kuvhara. Okay. Saka in other words kuvhara because toda kuti someone should know how to react in such a situation. Yes. So in other words, munofana kuvhara mawindow kuti mhepo isapinde. And then why? Nekuti mhepo ikapinda ine structure yatopinda inofana kutsvaga nzira yekubuda nayo. Ndopakuzosimudzana inosumudza iregedzi. Inotongoramba ichitokupressurize pari achiri point, the weak point ndipo inoshuta napo. Right. Kana muri kuti mhepo nyatsotitsanangurirai varazemba namayirazemba because maybe togona nga tiri kutonzwisisa zvinhu zvakasiyana. Mhepo iyi yakaita sei? Right. Mhepo iyi mauriro ainoita inoya in a sort of like a whirlwind. Right. Isusu kuti tizonyatsa kuisana kudza kuti inoya it's very forceful nekuti patiri isusu tatiri pa level 5 250 kilometers an hour. Saka tukuti ma-wind gusts kufamba kwairi kuita iri kusvika kukloka maspeed 250 kilometers an hour. Asi iri kufana kuenda chete kwairi kufana. Asi iri kufana kuenda rwendo rwayo. Saka isusu nokuda the Mozambican Channel iri pakati pe Mozambique neMadagascar. Mhepo iri kuramba ichitoforcwa through that channel. It's being funneled through that. Forcing its way through Beira. So Beira became the epicenter. Masona. Ye mhepo iri kupinda inland. Saka isusu patiri isusu ndipo pakaidini paanga ichitopinda napo ipapo. Masona ichipinda into the muri muhighway mayo. Highway, that's very true. We are just in its path. Yeah. Saka yaifana kuti and eri kuti sikuzumi. Zvese zvinofana kunga zvisuduruka zvinofana kuti. Yeah. So zvadaro takaenda mudzimba dzedu bosi kwakuchitanga kunairira. Okay, yeah. Mvura yacho isina kusimba zvakanaka. Mvura inenge isina kusimba asi mhepo. But when it started mounting its velocity, mhepo yazouya isitata zoendawo kumba tavhara takaudzwa no munofana kugara makaisa zvinhu zvenyu mavaluables enyu mumabags enyu. Nekuti munogona kubviswa pane imwe nzvimbo muchiendesa futi pane nzvimbo itichi safe. Zviri zvinokukosherai ndizvamunofana kuti kuchengetedza. Okay. My particulars like my passport and so on. So unokwanisa kutakura zvinofunga kuti zviri valuable at that time. Zvimwe zvese hazvisina basa. You see, zvatofungidzira kuti zvinokosha. Ndipo takadzidza kuti no pane zvimwe zvatobatirira. Okay. Zvisina hazvo basa kana upenyu hwako. Kana tautaura nyaya yeupenyu. Saka takangobuda tine pane tisati kusvika pakubuda paumba patatiri isusu because tatiri neblock. Yeah. Takatanga kunzwa the roof ichitanga kudini kutamba. Pari wiki wangozwa kuti pakasumuka kuti posumuka kuti saka paikazosvika pakandiomera inini personally ndipo kuti ndakazovhura kudai window pandatasa panzi. Ndatasa panzi ndokuona kuti the whole roof yeblock redu isusu tatiri kukupedzisira. The next houses dziri kumashure ku denga riya ratoita rapasi. Ratobva? Yes, it was blown off. Mamine one here? Mamine one. Saka which means kana progress yekubviswa kwevanhu evacuation tasi kuziva kuti people are being evacuated from this house to a safer place. Okay. Masona. Saka after that ndanzwa kuti taona kudaro we were now praying yazvo zvekuti kunyatsokuona kuti life is now threatened. Yes. Upenyu hwathreatened manje because kuzviri kufly flying debris. Mashitsi anogona kufly achingokwadza vanhu achienda nekwaenda nako. Yeah. So nguva shomanana takazozwa inoko on your door. And we opened. Ndikuona ma-students edu isusu. Because no Mrs. Razemba and Miss Razemba tokumbira kuti mubude and follow us. Okay. So we were just ready edu. Tangotakura mabags edu with our worldly belongings zvimwe pasina chatasa kuti zvine basa izvo. So tobva tabuda
kwakuchingolokawo kuti walokawo door but hapasina then but afamba my wife in front kwashibaka then we find ourselves but director kucafeteria. This cafeteria yakawaka pakati pemama buildings so zvirota kuti maranga achitotungamirira especially Dr. Lopez as the director kuti titopinde munzvimbo vanhu vese ma-students akanga ari on campus and also ma-married students ari on campus nema-staff members vese takabva takwana imomo you see so that is the only place of refuge. That was the most secure place on campus. All right. They made that decision. Kuti titi isusu technically that was the most secured. Saka tichingoti Mwari anotungamirira. Akangorufwa zvakafanana. Akangorufwa zvakafanana. But for some reason, which I don't know how God inspired. Okay. Takangozviona tese takungounganidzwa imomo. So these young people, they were very courageous to go out at night. Mhepo ichirova zvero. Zvimwe zvinhu zvichikwashuka. Nemiti chidona and ndida kupa salutation to one of our young student who was serving as a security guard pa main gate. He didn't haana kubva pa poster. He didn't abandon. Sure. Yeah, haana kubva pa security place yake yakanzanga. He was there in the storm the whole night. Ari muguardroom. And he could see my sheets achiflyer. You could see trees falling, and mepo yacho where sometimes you hear the sound like a trumpet of a it says you need a trumpet in terms of whatever trumpet. You know, blow that way. Sometimes it comes like a heavy sound. Yeah, powerful gusts. Yeah, and it was a flyer. You see, it's terrible. It's terrible. In any time ndakazogara pa door just kugara ne chairs just to make sure kuti mipa isikuzopindawo patati ndakazogara ma students achiuya, and it was quite a bit challenging because one of our old member vanoti kwa Mushanga is a very renowned pioneer pa history of our university. Yeah, he was not well. Yeah, so in Bayawo it was not very strong, so it got destroyed completely. Saka takazo wachiuyawo on a stretcher wachiunzwawo mumatama. Okay. Yeah. Vanga vari kutorwara. It was quite a saka very sad sight. Sad sight. Kopha wanguya bawadini bawauya matatiri imomo. At least it was good. He was in a safe zone. Matatiri papo. Then the surprising thing, 12 o'clock. It was, yeah, maybe okay. Before you go to the 12 o'clock. You know, this power, I can testify having experienced my typhoons. Philippines gets hit by maybe up to 25 typhoons in a year. You know, Saka, because it faces the Pacific Ocean. And these typhoons form in warm tropical waters. All right. Saka, Philippines, Japan, they are the first ones to be hit. My cyclones, I mean, they are the same thing. Asia, not typhoon, and then US, hurricanes. Yeah, and then tropical cyclones and so on. So, you know, I remember the first one we experienced, Typhoon Yolanda. You can search it on YouTube. Super typhoon. One of the strongest in recorded history. You know, in December 2013. Man, nothing had ever prepared me. Mepo can be that powerful. Mepo, munoziwa. I remember we had a neighbor, you know, Tagarama Student Towers. Pamsora, some friends of ours from Ghana. Wangwani kamwana kao kadiki kamskana Deborah. Kaka usiku iwo kaka manya kubva ku bedroom kwako kwenda kwana mama. Terrified. Terrified. Kanzi kango kachichema. Mama, the wind in my room is talking. The wind in my room is talking. You know, because unonzwa kuti irida kudzura building ere. Irida kudi. You get terrified. So I can imagine, you know, what you're talking about, the shaking and everything. You're talking about the calmness that came after. Yeah,
But in relationship with what you are saying, Pastor, Yeah. tinozwa futi confession kana kuti nhoroondo yakanga ine ma-delegates edu kwanga ari kuhotel. Ukuhotera uku. Yeah, speak uku. Itori just by the sea. Oh. Manoti the whole hotel was shaking. Yeah, and they never cease praying kubvira payakatanga kusvikira mangwanani. That was the experience of everyone. Hatina kumboregedza kunamata. Tachingonamata throughout. Because combination the power of this wind nema ocean waves because inokwanisa kuchiunza mvura manje. Yeah, saka kana ma-structures anenge ari close to the sea kana asina kusimba panoita tsekwende. Panoita tsekwende. Saka 12 o'clock kwanyara. Midnight. Tabva tabuda paya takusaveyawo nzvimbo kuona kuti zvakamira sei. Patati tichigara isusu block rese roof yese yapera kuparalyze. Zvoita kuti everything zviri exposed zvingori mumvura matinogara isusu mataigara. Then pane classroom yakadonhwa nemuti mukuru which means it got destroyed. The library part of it kune imwe muti wanga uri pedyo because miti yanga yakangokura. It destroyed part of the library. Tobvapo cantina kwataitenga nekutengesawo zvataitengesa, it was totally destroyed. Pasina chinhu. Church, our church, which we value. Mwari uyazoona tiri kurwa Mwari. Pane mango wanga ari pedyo nechurch. Okay. Wakangodonha uchibva wadonha parallel to the wall. To the wall of the church. Wow. Yes. Ungadai wakatongodonha chechi yakatongoparara yese. And it was a big tree. It was a very big tree. Very big tree. Big mango trees. Yeah. The other big mango tree yanga iri kufront kwechurch hauna kudonha. Vakangoramba vakangozingurwa zvakadai but ungadai ndiwe wanga uri pakati pechechi hauna kudonha. And we thank God for that. Saka kuma-married students ma-roofs they were blown off. Saka takachitarisa tozoona our orchard mamine mango trees aita wana minus. Big mango trees, they were uprooted. Yes. Akata murakatira so big, very big trees. Paisara one way wekuti tispe is a witnessing. This is a witnessing mark. This is ndio miti yedzimwe miti dzakapara kuti wakasara. Yatimaso. Tabuda paya tatarisa na Dr. Lopez nevamwe vanga varipo. Mota dzedu Mwari dzichengetawo. Kutakadzakatadzo pakawo pamwe pari clear. But yedu yakadhime chikopichana. But one of our lecturer ane mota yake yakadestroywa. The windscreen nezvimwe. Okay, fine. Okay, I think this thing chapfura. So we thought this thing is gone. Okay. Sakanaka zvakadaro ngachipara nenzvimbo dzekudini dzekurara. Minus bachende muaccount office benyumo reta ndobva aenda office kwake nemudzimai wake with pastor Coronation from Bolivia. Volunteers vanga varipo. Dr. Lopez comes from Brazil. Ndobva waenda office. Vamwe wozikaza chende munogona kuenda mekudini vamwe chisarai. Tapanalaka nzvimbo dzekurara. Tichizorore. 45 minutes. The wind came as heavy as it was. As it was, yes. Going the opposite direction into the sea. Kwatiri isusu. Yakudzokera kusea. Kutanga yaibva ichibva kusea. This time is now going back into the sea. From that time up to 5 o'clock in the morning, hapana munhu akarara. Matati isusu takangotsvaga kuti tikaisa zvimadeski kuti madhoo asavhurike, pane pamba vachida kupindawo mhepo tikavhara. Mvura imwe ichingopindawo. It was a terrible night. Body shaking night. Mhepo ichingovhuvhuta. This young guard anoti pachechi akaona mashitsi achifly kubva pachechi towards the gate pangari, and then he rushed into this guard to flew above Abenu. So that's how bad it was. Kuti miti yakapwanyika, dzimba dzakapwanyika. Tichitasa community. It's a chaos. Yeah. The worst thing that we experienced is that our rater maanga ari nemudzimai wake and Pastor Coronation, the wife, the whole roof collapsed. This is like, is it like the admin building or what? Office? Yeah, that was the admin building. Okay. So they went into that office. The admin block. It collapsed. Then in Dobawas, Manya Kuenda Kupi,
cafeteria kuya kudzokazve kuya. Yeah, the whole ceiling, the roof went down. Whatever. Wow. Yeah. So But no one was hurt? No one was hit. Oh, thank God. No one was hit. We thank God for that. Zvekuti point yamataura yekuti hapana munhu akakwara, toda kutenda Mwari zvikuru. Tese tatiri mucampus, hapana munhu akakwara. Hapana munhu akakwara. Ne distraction yese? No, hapana munhu akakwara. Not even one. There's one of your free works associates. Accountant. Akaisa ma-earphones kuti asanzwe mhepo. Kubva aramba ari murume ake kubva atozvifugidza kubva arara. Saka vanhu vakazoona kuti uyu haamo mukefeteria. Kwava kunomutera kuti huya kune vamwe. Saka pacho achingobva achiuya kune vamwe denga rake richisara richidzika panga. Pangari pa. That room. Yeah. So tinoda kutenda kuti Mwari akanga achichengetedza umwe neumwe munguva yakawanda. Because it was quite terrifying because matati even some students were crying. Yes, were crying nekuda kwetrauma and it's terrible. It was quite terrible. First time kuzvi experience awo, you see tichiona vana vadiki vatati nawo imomo. It was quite a very sorrowful event and very frightening event. Frightening. Yeah. So in the morning, 6 o'clock, it was quiet. Quiet as if hakuna zvaitika. So we went out now seeing Beira. Nipatantiri, it has changed everything. The face has changed. The face of the whole place. Yes. The Campus And now we're surrounding talking areas. about the whole city. Yes. I walked out confused. Eish. Yes. You know, when you're an infrastructure person, when you see some of the things that we've been working hard and see that they've been destroyed, I was so hurt and I was so confused. And I was talking to my God, Lord, what does this mean? Here in Mozambique, and you know, I just went morning, walking, my roads are blocked. But one thing that was so good is that I could see people coming out, you know. Seeing sign of yeah, life. Of life. You know, it never made, I was very much confused, to be honest, Pastor. When I was talking to God, I end up a real person when I was trying to find out what is the meaning of life. I was talking to God, you know. Then I said, but I'm a human being. System, probably there's a purpose why we are here. I was so hate to the point that Okay. you see? Okay. Only kutanga kuti come to my senses. No, but this blood, I've got some system in me. I talking about myself. And the master, because so big, okay, but couldn't meet for a purpose. Hey. That's how I was affected. Yes, that's how I got affected. Now, the surrounding areas, what we get is reports. Beira was closed out. Wow. Kune road yedu sinopinda Beira chibva kune dzimwe nzvimbo ichipinda muBeira. It was cut off from the border. Anditeka? Yeah, murwizi rwakacheka road. So those who were trying to find out to know is there any whatchaga network, we can't even cross over to other places. Beira is closed out. An island. Wow. Yes. Okay. Yeah, indi kwakwaitika mdzidzi dzawanda kunana Pungoko, mdzidzi dzazoya dzaunza mvura manje neo localities mune kumwe kwakaita mafloods. All right. Right. And then there are some people who lost their lives. Oh, their lives. Yes. In the process, community. Yeah, in the community, yes. Okay. Kune vamwe vaka, there was a certain woman who got cut and then she bled to death. Oh, and this other gentleman, this gentleman, let me take my children into safety to buy something in Bayake. Do but again, he was saved by the, because denga rimba papa side akapaka pa side denga rimba raka collapse akangoona denga remota richidzika kuti zvibaramira pane setting aka ari morning. That's how he got saved. Mamwe ma events. Yeah, so kuzoti ma business sector kune ma companies aka lose much of their warehouses. Akadona. There's a popular shop, shop right. It got in the, we had with some other people had the gas to run during that time to loot. Yeah, there's some people who had such courage. Wow. But my companies majiji amakapera ku destroy
simbi isusu tiri kuconstruction simbi dzinomoneka so just like I don't know and kunyaso kuona pana kuti mawas adona mabig companies and there was a loss yakakurisa it changed the face of Beira for good. It changed the face of Beira? Yes, for good. Because you know we called this place Manga. This time mukashika kwa akusina manga dzia. Yeah, izvo zvaikuponesa vanhu vachirarama vachitengesa. It got wiped up. So Mairazem, how did you then like in terms of preparing food and trying to pick up the pieces so that you continue with, how did you do that as a family and as a community? As a community. I think Mwari were faithful. Nekuti, like as you said, kuti pai panambotaura kuti takapesa kutaura nemwana wangu network yaenda. Takaenda madays kusina network. Tiri pa-island, hapana munhu anogona kudriver out kana kupinda in. And then pa-airport yange yaika-destroyed to some extent. Pakamboda time ndege dzisingagona futi kudini? Kumhara kana kuenda. Road yakanganisa. Saka ipapo it was a tough time because taiudzwa futi kuti sea yacho yange yaraiser, I think 10 meters high. Kuti vanhu vanga threat yacho yange kuti pamwe inogona kungofusira futi Beira. But apapa hapana ndege dzinokuburisai, hapana pekudriver out kana chi. But zvese zvinongona kuti Beira was trapped. And also you are worried vanhu vari kunze vari kufungei because you cannot communicate anything. It's even it's terrible especially if you can't even communicate. Amuchazoti vanhu vapenyu here kana havasi. I can imagine hama kuti saka ipapo unongona kuti one minamato yaitwa nevanhu because I remember also especially GC was worried nevanhu vaye vanga vari trapped they not vapenyu here kana havasi. Because at some point tatada kusvika pakutodeclare kunzi vanhu vari kuku vakafa because of no communication. Yeah. Saka with that isusu how God saved us because pakaitika cyclone all my services esa akakatwa. Kwakusisina mashops you cannot buy, you cannot do anything. Provisions. But pakambasi takasara tine borehole. Aishanda ngasikada magetsi because magetsi akabva akatwa futi. Takanga saka tatine kagenerator yedu kadiki saka tatine borehole one raishanda. Okay, because mvura is one of the critical things. And then nekuda kweBible conference tatakatenga chikafu chakawandisa chataifanira kuzonge tichipa vanhu. Saka that chikafu ichocho was enough now to save our campus kusvika pakazovhurwa maservices echikafu. Saka takatenga mvura yakawandisa yaifanira kuzopiwa vanhu futi. Saka mvura yekunwa nechikafu takanga tinazvo. Chakanga chato critical was the accommodation because vese vanogara pacampus macampus migirikini yedu yakanga ese akanga destroy. And with that now ma-NGOs mazhinji akamhanya kuya muBeira kuzobatsira. Saka mahotels ese they were fully booked, malodge ese they were fully booked. Saka even asked for us kuti titsvage kana anywhere to rent. There was nothing. Varukuya kuzokubatsirai vatora place. Vanga vatora kuma places. I remember takafamba mahotels pai kutsvaga pekuti togona kurenda papi. There was nothing. Wow. Saka at least pakazovhurwawo pa-airport takamanija kuenda nevamwe kuMaputo. And also isusu sema-administrators tikazwa nomukana wekuti koko takaita some strategies. Tinongona kunaka kwaMwari kuti hatinamboclosa chikoro because of cyclone. Sure. From there takangoya tichivhura. Extended damage yamataura here. We managed kudzoka tichingooperator tichienda. Tichienda mberi. Wow. Saka Mwari akangotikomborera we. Because some of the classroom blocks dzakanga dziri in place. Dzadziri places dzadziri destroyed. Okay. Yeah. So apana directive yekuti stop going to school. Okay. From the government. So we were actually obliged to continue with services. And just to interrupt Mrs. Razemba, we managed to have a time to strategize. It was good for the university. Kuti pawe nenguva yekuti tabudawo munzvimbo idzodzo tofunga zviri sober toita sei, because that's where we managed to get some donations from this idea about a generator. And nokuda kuti atitori Maputo, literally I na Dr. Lopez were to search out for generators, and there was that scarcity. Nokuda kuti there was now high demand. You see, so fortunately, so we managed to secure a generator, a big generator, 100 kVs.
Okay. A big thing yataka kosa kusecure, and you had to make sure that it is being transported from Maputo as urgent as possible, and then it was sent Payanga in transit. I had to this time when we left Maputo, we had to go and look for construct a place where it's supposed to come and sit before it arrives. You see. Yeah, so takakosa kutenda kuti dai side ne quick response nekuti batsira kwa yakaita on that. All right, so that there's power. Yeah, there's power. We managed also to buy a transformer. Yes, because system yanga yadona we had our transformer was bent, and you kwakutanga futhi kuita wiring kusama different configuration, right? Different place to put the transformer. Kwakuona transformer yaiswa ma wires we managed to install, and then the generator is also connected. That's how life started at the university. And Mariaiti basira kudini kucoordinate. Okay, so as it is now, as maripeza akatoitwa here zvokadaro zvokana pachine nzvimbo dzimwe dzakasarira dzichida kuripewa pauniversity. I think from there toda kungotenda kuti it was like a blessing in disguise yekuti takazowana madonations akawandawo yekuti like ipapapa totara zvegenerator even up to now you find kuti bhera inonetsa nemapower cuts but takauta toita permanent solution because generator yatakatengerwa neSID ndeyekuti we can inosimudza vari kudzimba vachiita zvavari kuita maclassrooms and everything. Saka tikangoita power cut inobva yacontinue. Okay, and then mamwe donations acho akauya like campus yedu yange yangova a heap of trees because miti yese yakanyatsoitwa uproot. Saka takamanaja kuclear campus yese kubvisa miti yese yakanga yazara mukamwe. And then chimwe chakanakawo chatinongotenda kuti chakanaka chatinongokurudzira vazhinji kuti vaite tatakaensure mabuildings edu very well ne-risk management. And also tanga taka-ensure even our personal property. Yes, so through that we managed to receive money to replace our personal property. We also managed to receive money from insurance. Saka that one year ndio yatakashandisa to repair all the buildings nekutetawo zvimwe zvakawanda. Saka izvinezvi I think vanogona kupa zvawo maripoti kuti we have finished. Tikatosvika hapana trace yaunoona kuti pane chinhu changa chakapwanywa. We have repaired. Except miti yenyu bedzi. Miti chete ndio yaona kuti haisisipo asi still hapana trace yematranga acho takabvisa takaclear zvese. But kune vanhu vakavaizivawo paine miti yemimengo ndio vanosvika vachiona kuti campus yakachinja face. All right. And so Beira at large is also rebuilding and coming back, bouncing back. Yeah, it is. It's a very reasonable percentage. Nekuti the common people zvinotombowanetsa kudzokera pavari because kuvaka pacho mari dzinonga dziri shoma. Companies, yes, there are some other companies that couldn't even come back to their original state. Very sad. Yeah. Many families get affected. Yeah, affected. Employment in Zakadaro. Isusuo, we had a program here with re-roofing the whole campus. You see, we with that assistant that we got. We got some sheets. We are told zinc aluminum type of sheets we got from South Africa. To reduce corrosion. It a good corrosion resistance. So we had to re-roof my classroom blocks edu anga affectwa the church again, the staff house zedu. We had to rework again. And Idai gave us a new look in the way we approach to construction. Yes, in Beira, because the roof, we had to make sure that we reinforce and give and build, come in with iron trusses. Steel trusses, so that it makes the roof heavy and very rigid. Can I level 5 inches or 4 kids or level 6? It's another thing, but at least it shaped us the way
even the way we are doing construction now, we construct with Cyclone Idai in mind. Okay. Yes, we are no longer just constructing Okay, things just preparing like for the West. yeah, we prepare for the West. When you are actually coming up with a structure, we make sure that this, so there are some structures that when you're actually doing the re-roofing, we had to remove the wooden or whatever trusses. We had to put on the iron trusses and try to make sure the roof is very strong. All right. You see, so yeah. So in other words, in terms of disaster preparedness or preparation for such kind of things, that means to begin with, kanarima structures anofana kuitwa zvakasimba and according to the highest standards. Yes. Okay. Avoid kuparara kwawo. We cannot totally eliminate, but we can reduce the chance yekuparara. And then saka zvipi zvamungati zvinhu zvinokosha kana munhu apinda musituation yakadaro yekuti abatwa ine cyclone, ndezvipi zvinhu zvinokosha ine typhoon, ine hurricane, to be safe, beginning at a family level, individual family level, kuenda pa pa community level. Tinoudzwa takapuwa some orientation yekuti mumba you are supposed to identify the strongest structure. Kana ikatita toilet chaicha, when you discover this panapa door, this is the strongest structure, that's where you need to go and secure yourself. Especially my roof, anonga ine concrete. You see, anonga to concrete cover, pamsoro. That is the better place to hide. Yes, and he reinforces the my windows all openings Can I turn my boards? You know, these my cheap boards which you can actually put because when it's as long as my window akakura, you have to put those blocks my boards even kunzeka namchigona kusecure kana nechimukati mazona just to add more resistance. Chimwe chinodawo ndechekuti we've got the security kuti fana kunamata kuna Mwari to give us emotional strength, because pan time kuti unofana kufamba uchitora ichi nechichi, like some other people they had to make sure kuti paito mvura kana yakuzotopinda mvura inogona kutanga kupinda mumba motoona kuti makutanga kuisa vanhu pamusoro pematables. Saka you need also to be physically strong. You need that strength yekuti Mara for us Christians it was good that titonga chinamata Mwari tipei simba. Saka anything pazvakafanira haufaniri kuenda pasi pechinhu chiri fragile. Chinogona kukwadza, chinogona kugodona chikakuwira chikakukwadza iwewe kana vana. So you need to quickly check out which is the secure place. And then like it an institution, we are supposed to construct a place, a safe zone place. Where we say that you put a concrete thing, roof is so secured, the walls are so secured, can only through my iron or whatever channels. This block can when you visit to say that's an institution. Is an organization. Make sure you've got where you can actually say if you blow your trap, your whatever signal, this is a meeting. And I see from time to time in different places on my drill, like my fire drills or my earthquake drills and so on, so that at least this siren means we must rush to the safe zone. And so on. Saka kana zviripo zvinokwanisa kuredusa mukana kuvara kwevanhu kana kufa kurasikirwa neupenyu. Okay. Yozikana kuti nzvimbo yacho ndeiyi and zvozikana kuti munhu wese anozviziva kuti kana paita zvakadai this is where we come. Yes. And ndoona kuti kune nyika dzakaita idzo sana Philippines, because they are really hit by so many natural disasters, you know, unfortunately, being part of the Asian ring of fire, where you have wana Indonesia, wana Japan, where you have maybe up to 90% of the world's earthquakes and volcanoes. Ndopa dzinoitika. Yeah, ndopa dzinoitika ipapa. Saka vanotorino, you know, kutoziva kuti kana
inonzi cyclone yadetectwa munyanza umu vachiimonita and so on watoza no we have to evacuate these people vane masafe zones nzvimbo dzekuti vanhu vanonopinda vobviswa malow lying areas nzvimbo dziri kudhuze nenyanza and so on because for mastructures anenge asina kusimba if the typhoon is like on a category 5 ivava it's those things are destructive, they are serious. Yes, yes. Okay, saka toda kutenda Mwari nekuchengetedzwa kwakaitwa upenyu hwevanhu pachikoro kuti hakuna akakuvara, hakuna akarasikirwa neupenyu, and the university has been able to rebuild and now continuing with this mission. Maybe build, you know, saka toda kutenda Mwari nekuda kwaizvozvo. Handizivi kana paine one more thing maybe that comes to mind. Appreciate the presence yesangano zvarakaita kutanga neAgra. We registered their presence was there in Beira. Wow. Wherever they were, we didn't know, but Azra was there also to come to alleviate on our plight. Then because tida kutenda zvikuru zvakaitwa neunion yedu kuMaputo and the other neighboring, you know, church, our church community. Vakakosa kureza chikafu, vakareza hembe dzekupfeka. Yes, and the truck came all the way from Maputo. Yes, and then they came to Bautoyapa campus. Ndokubva vatodzikisa zvinhu izvozvo tikazvisa mune room yataikosa kuona iri secured. And then the union, the conference, Beira conference, mission conference, ndobva responsible for the distribution. Vakauya vakatora zvinhu vakadistributa kunechi to the needy people in the community. In the community. So tinoda kutenda kuti the church was also very alert and it responded. Saka responding fast kana paitika disaster yakadaro nekuti zvinhu zvakadaro food, water, shelter. Zvinhu zvinenge zviri. So there were also some zones kune vanhu vanokwasiwa dzimba dzavo dzakatoparara nekuti most of our community haisiri community hayo nevanhu vasina dzimba dzakanyasa kuti simbei. Yeah, so kwakune mazona akaestablishwa nemachi NGOs. They helped a lot. There was that few outbreak of cholera, and I would like to thank our community and the authorities there. It's very surprising because Beira is a clean place. I'm not talking of infrastructure at the high place. No, I'm not talking about that. There's no litter. People are taught to place litter where it's supposed to be. Sure. That's humble good. Structures as they are, because they've been taught how to look after the environment. Asi when it comes to litter and Sanitation. Yes, they. All right. Yeah, it saved that community that way. So to awareness our community. Yeah, it's something that we really appreciate. And because my goal was especially atingazodedi kuna COVID and all these other things, but tinoda kutenda Mwari nedzidziso yakapuwa to the community in Beira. Yes, that's good. Thank you so much. Thank you so much. Saka, I think perspective yenyu yatosiyana. Munoza kuti zvakasiyana kana munhu uchingoona unzi kwakati kwaita hurricane, kwakati kwaita uchingoona munews. Zvakasiyana nekunge wamboenda through an experience. You really appreciate what those people are going through. Yes. And so we would want to take some time to pray for people who live in such disaster-prone areas. In fact, as of this recording, I know there are areas of Mozambique that are experiencing flooding, serious flooding. I've seen in the news, South African Defence Force helicopters evacuating people from rooftops and so on and so on. Yes. Saka, we, at the end, we would want to thank God nekuchengetedza kwakaita upenyu, as we also want to pray. Maybe Pastor Sefutana Mata, nangoda kuisa emphasis especially kuma institutions. It's very important to insure my properties. Oh, to insure properties. Because at times it's not going to store for granted. But when mukazoitwa disaster, it's very, very important. I think that one.
Yeah, it's thank you so much. important. And not only institutions, even mukati household goods Yeah, chaiwo dzimba household goods, dzedu exactly. motikari idzodzi tinochiona sekuti dzongwa mupurisa ari kuda kutinetsa and so on, but when tragedy strikes ndo patinozoona the value. So it's very important, chinhu chinokosha. Yeah. Thank you And so also much. even vanhu vakanzwa izvozvo kuti kune madisaster ari kuitika, praying for people, because you find kuti maprayer groups akanga achitinamatira nei, unonyatsoona evidence yekuti ngirozi dzanga dzingokubvisai apa zokuisai apa pamazogarawo mungirozi dzangovhumbamira kuti hapana chinodini, hapana chinoitika. Saka pamwe pacho togona kuti hapana akakuwara, hapana akadii, asi kune vakazvikomitawo, kune vakatozvikomita kuti they were really praying kuti Mwari imbobatai, pindirai. Actually, was taigona kungoitawo zvakaita vazhinji, but Mwari akangovhumbamira campus, akavhumbamirawo nevatendi vazhinji. It was like the Ark of Noah. Yeah, The one I had in that building. Yeah. Wow. So naizvozvo tinotongokumbirai kuti in your prayers, because starkudzoka kubva kune mathreats ekuti kune there's another cyclone which is being threatened. I think tomorrow takanhasi. Yes, it's kudzoka kuenda kumission land. Wow. This is tingoda kuti Mwari atibatsira tipe courage kuti tishande tichisimudzira basa rake. Tinotenda kuti mission land inzvimbo yekuti everything is peaceful. Tinodawo mweya wekushinga, tikose kupanidza rudo, especially kune the community that we are saving. Become passionate for the mission. Yes. Toda kutenda Mwari zvikuru vakachengeta upenyu hwenyu, vakarwira upenyu hwenyu. Izvino basa rekuenda mberi, maakuzodzokera. Tinotenda mauya kuzoshare nesu your experience musati madzokera. Toshuvira kuti Mwari vanokufambisai zvakanaka, mozotiudzawo kana masvika zvakanaka. Tinotenda zvikuru. Nerimwe ramazuva pada tichazosvika tichiona nzvimbo yemanga. That's all right. Tinotenda vadiwa manisha Mwari ndokuimba kuti tabata icho nechocho pahurukuro yatanga tiinayo, chengetedzo yaMwari, minamato yatinoitira vamwe. Vanogona kunge vari vanhu vatinoziva, kana kuti zvauri kungoona munews kunzi kwakati kune dambudziko ezvino kunana Tonga nekuda kwevolcano yakaputika iri pasi penyanza, the whole place has been affected and shut down. Zvinoreva kuti kune mumwe aritori mumaternity ward pari kuitika nyaya iyoyo. Pane mumwe ane kamwana akasununguka nezuro apa paita cyclone. I mean, you can just imagine kuti there is so much need for support in all ways inenge ichidiwa. So Mwari vatibatsire kuti tikoshese nekufunga pamusoro pevanhu vanenge vari muma situations akadaro, kuvanamatira patinokwanisa kutumira rubetsero, responding as quickly as possible, very important pakuchengetedza upenyu. Totenda zvikuru. Ngativhare maziso tinamati. Jehovha muri kumusoro kudenga, totenda nechipo cheupenyu. Tinotenda Ishe nekuda kwekuti matidzidzisa kuti kana tasvika panguva yakadai vanhu vanozongoguma vangobata tushoma shoma, tunobatika mumaoko nekuda kwekuti unozoona kuti chinokosha upenyu. Tinotenda nekuti makarwira upenyu hwababa namai Razemba nevamwe vose vanga vari payunivhesiti apa. Tinotenda nekuvachengetedza kwamakaita, uye kuti makavabetsera kuti vakwanise kuita rebuild, basa ravanobata richienderera mberi. Vaitirewo zvakanaka kushanda kwavanoita nevamwe pachikoro ichi. Tisinganamatiriwo voga, tonamatira vanhu munzvimbo nenyika dzakasiyana siyana dzinowirwa netsekwende, kudengenyeka kwenyika, mafashamu nezvimwe zvakadaro, kuputika kwemakomo. Tinongovaunza pamberi penyu, itirewo vanhu venyu zvakanaka nokuti vakaitwa mumufananidzo wenyu. Tinonamatira mhuri yababa namai Razemba, vaakuzopinda murwendo rwekufamba kuenda kudzokera zvakare kunzvimbo kwavari kushandira. Vafambisei zvakanaka, vachengetedzei, vavhumbamirei, tiitirei zvakanaka tose nemhuri dzedu mumwe nemumwe kwatiri. Tanamata nekutenda zvinoone kusingaperi. Amen. Jesu mnunuri wangu, muririro rwangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu,
chishangu changu muupenyu wese kana ndava mudima apo ndinochema Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi tenzindo musimbira shamwari yeidi ndinomuda kupinda vanu vese pasi Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi murirufaro rwangu mupasiredima nofarane mikwazo mudangaro renyu Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina